This is a voiceless consonant sound, and you can hear at the beginning of the word cat, and at the middle of the word pocket, and at the end of the word book. So the sound is k, k. এই সাউন্ডের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা কমন যে মিস্টেকটা করে সেটা হচ্ছে খা মনে করে, অনেক সময় খা খা খা। সাউন্ড আসলে খা না, আবার একদম আমাদের বাংলা যে খ শব্দটা পাই এটা খ পুরোপুরি খ বলা যাবে না, এই খা এবং খ এর মাঝামাঝি কিছু একটা হবে। খ খ খ। Now let's practice together. Are you ready? Yeah, I am. Nice. Okay. K k k K, k, k k cat. k, cat. K k k K, k, k k ka. k, K k k k, 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 k k kite. kite. K k k K, k kind. kind. Okay, so আমরা এতক্ষণ যে শব্দগুলো প্র্যাকটিস করলাম এই শব্দগুলো আমরা ক সাউন্ডটা খুঁজে পাই at the beginning of the word, অর্থাৎ শব্দের শুরুতে আমরা পাই। এখন আমরা কিছু শব্দ দেখব যে শব্দগুলোর মাঝখানে আমরা এই ক সাউন্ডটা পেতে পারি। So let's practice. Okay, are you ready, Ammu? Yeah, I am. Okay. K k k K, k, k k pocket. pocket. K k k K, k, k k jacket. k, jacket. Yeah. K k k K, k k rocket. rocket. K k k k k locker. Locker. So এই শব্দগুলোর মাঝখানে আমরা সাউন্ডটা পাই, সাউন্ড হচ্ছে খ সাউন্ড। ওকে, এখন আমরা কিছু শব্দ দেখব যে শব্দগুলোর শেষে at the end of the word we can get the sound খ। So let's practice. K k k k k book. Book. Yeah, so not book, it's book. Okay? Book. Yeah. K k k K, k back. back. Nice. It's not back, it's back. Right. Okay. K k k K, k work. work. Yeah. So it's not work, it's work. Okay. Work. K k k K, k park. park. So it's not park, it's park. Okay. So এই শব্দগুলোর শেষে আমরা খ সাউন্ডটা খুঁজে পাই। Thank you.